Pavilion Banqueting Hall, comprising 2 beautifully decorated modern guest suites with seating capacity for up to 1,100 guests. An ideal choice for engagements, weddings, Mehndi parties, exhibitions and seminars. Supported by the latest sound and video technology, air-conditioned and free Wi-Fi. Contact us today and see how we can make your vision a reality. The Eastern Pavilion Banqueting Hall, located on Featherstall Road South, Oldham. A perfect choice for your perfect day. Assalamu alaikum and welcome to UK24 TV, Ramzan Kareem, where today we're doing something very different. I think those of you that have been following the programs over the last few weeks, now and again we've looked at actual community engagement, but in the main we've been focusing upon politics. But today I think it's very important, especially in the last part of Ramzan Sharif, to be able to welcome those people and engage and find out about some of the charity work that is going on, not within the United Kingdom, across Pakistan, Azad Kashmir, but across the globe. And what we hope to be able to today is to invite 3 of our guests who are going to introduce a charity that has been running more than 20 years now. It was first set up in January of 1997 with a view of helping to support those people who are in great need of support within the area of Azad Kashmir, within the area of education and health. And then later on we'll find out in the programme how they've gone on to do such wonderful things. What makes this particular charity very interesting, and for me very interesting, and I'm sure you will all agree, is the fact that it started off by a group of men within a very rural area of Azad Kashmir who wanted to support their sisters, their daughters within that particular area, and wanted to ensure that one of the fundamental principles of Islam, being education and also then health, is looked after, and to ensure that we give those people, those young people, an absolutely fantastic start in life. Later on they grew the charity. So I want to introduce my guests and then we will have a look at a video that will give you better insight into IWS, International Welfare Society. So Assalamu alaikum Haji Saab. Wa alaikum salam. You are Haji Ghulam Rasool. I know you as uncle, as Maoji, because obviously we've got some family connections as well. You are the vice chair of IWS and one of the founding members of IWS. So welcome to the programme. Thank you. Sharefat Ali, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Senior Vice President of IWS. And I always smile when I say this because it's wonderful to see that young people are engaging in charity work, and I'm sure you will tell us why you've done that. So welcome to the programme. Thank you very much. And last but not least, wonderful Hafiz Mohammed Masood, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. General Secretary IWS. जिस तरह हम पहले हम बात कर रहे थे, we were talking about it. आपने मुख्तलिफ ओहदे लिए इस organisation में, so we'll find out what it is, Hafiz Saab, the special magic that you have, that you bring this. And of course you are an Islamic scholar, so we will obviously engage in some of the background information. IWS, if I can start with you, Haji Saab. IWS was set up around 1997 within Azad Kashmir, Zilla Tehsil Mirpur side, very close to Maba, Rada, that particular area. Can you tell the viewers why you got involved? Because you don't live there, you live in the United Kingdom. So why was it that you got involved with something over there? Yes, actually I was born and brought up there, and I have gone through this system where at that time people didn't have any money. You used to go to school with basic clothes, with basic necessities. And when I came to England, 1976, and Haji Muhammad Aman Saab came somewhere around that time as well. And we had this feeling that, if what we went through, we don't want our rest of the children or who are growing up in this. You mean what you went through in terms of poverty? Poverty, and without books and clothes, it was. We were living on maybe under poverty line, and that was the feeling. That was a core heart feeling that made us to set up this charity. I want the viewers to try to understand, those people who are not from that particular area. It's a very rural area.
to the extent where now it's very different. I mean, there's lots of facilities now, but back in those days, you couldn't get a car or even a motorcycle to some of the areas, the hillsides. Tell us about the poverty and tell us about some of the problems and restrictions there when it comes to education and health. We hardly could see any car there. In those days, there were no cars available and no motorcycles. Could not even think about that. If somebody had a car in the city, not in the village, then we used to look at it, how lucky this person is. But in the villages, we were living under poverty, and we used to go to school. When we come back from school, we used to work in our fields. So life was hard, not easy. And most of us, the boys, they would try to make their own expense for their school. Either get job, small job here and there. But if we didn't get job, or we didn't have any money, parents were very poor, living was very hard. But there was one thing that was good in those days, that you could live with peace and harmony and could share things with each other, which I think nowadays is gone above board. Now people have covered their house with 4 walls, and they are like living in UK now. They hardly see each other's problems and share those difficulties. But we still my heart and soul is there. Sharefat, I want to bring you into this. I mean, you're a young man. I think you yourself are from that particular area. When did you come to the United Kingdom? 2005. So 2005. And were you involved in the charity before 2005? No, not at all. To be honest with you, I always wanted to do something. Obviously, the people are less privileged. When I came into this country, I realised how lucky we are. We've got everything in our life, whatever we want we can eat, whatever we want we can do. We've got loads of facilities in our life, especially health and education, which is main things in normal people's life. So it made me, when I went back to Pakistan in 2010, I think, and I attended one of them school functions, organised by IWS. Obviously, IWS has been working since 1997 there, especially in education. So I was sat on one of them back chairs and looking at the kids, and they're doing performances, and IWS encouraging them, and also they provide them free uniform, books, and everything. So that day in 2010. I really, I felt, I need to help these people. I need to help IWS. So when I came back here, and I spoke to one of my colleagues, Rasool Saab, and he says, yeah, definitely come and join us. So I started working with IWS. Rasool is from there as well. Rasool from there as well. He's been heavily involved. Yeah, he's. Then I started working with IWS since 2011. So alhamdulillah, when you helping somebody, you get personal satisfaction, the feelings, and it's not just me, it's all the teamwork, isn't it, basically? The whole team worked really hard, and as obviously Vice Chairman Saab mentioned, the people are really poor there, and especially, when you were talking about earlier, the people live in the mountains, and they walk for 2-3 hours and come to the main city, main town, bazaar, whatever you want to call it. And just for the main, basic health, to just get basic needs, like whatever they need, and they have to walk all the way here, even if they're poorly, or if they've got long-term illness, or if heart disease or anything, they have to walk. They don't have any, car access in back in the days, but now, alhamdulillah, there's roads and everything's a lot better than before. But they used to struggle big time, so alhamdulillah, IWS helped them all people, provide them free education, health and welfare. Yeah. I'm going to bring Hafiz. Assalamu alaikum, Hafiz साहब. Hafiz साहब, इन लोगों ने एक बात की हाजी साहब ने शुरू में जिक्र किया गुर्बत के बारे में. गुर्बत ऐसे इलाकों में क्या होती है? What does it mean? How does it affect उन लोगों के lives को किस तरह affect करती है? Because saying poverty is one thing, like actually उसको understand करना एक बहुत बड़ी चीज़ है. आप थोड़ा सा बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने अच्छे कॉज के लिए हमें बुलाया. जो गुर्बत है बेसिकली आजकल के दौर में तो इतना नहीं इसको समझा जाता, जो आजकल वो गुर्बत की वो शारा नहीं है जो आज से 20 साल पहले या
22 سال پہلے جب ہم نے الحمدللہ حاجی صاحب نے یا چیئرمین صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اس وقت ہی کافی ہمارا جو ہے نا وہ ہم اب جا چکے ہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ جاننے والے ہیں ہم سے جو ہے نا وہ مستفید ہونے والے ہیں وہ کافی اوپر جا چکے ہیں. اب تعلیم کی شرح بھی کافی ہے الحمدللہ. ہیلتھ کے اوپر بھی ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں. لیکن وہ وقت تھا کہ جب لوگ کھانے کے لیے جو ہے نا ایک ٹائم کا کھاتے تھے. تعلیم کے لیے یہ ہوتا تھا کہ جس طرح حاجی صاحب نے ذکر کیا کہ اس وقت لوگ جو ہے نا وہ 5-5 سال جو ہے نا ایک دوسرے کی کتابیں لے کے استعمال کیے کرتے تھے. اور یعنی نہ تو لوگوں کے پاس کھانے کے لیے اتنا تھا, نہ لوگوں کے لیے پہننے کے لیے اتنا تھا, اور نہ ہی ایجوکیشن کے حوالے سے لوگ جو ہے نا وہ اتنے اسٹرانگ تھے جس طرح کہ آج کل ہے. اور الحمدللہ ہماری سوسائٹی نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا. ہمارے لوگوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ, کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ چیریٹی گھر سے شروع ہوتی ہے, تو ایک تو ہم نے گھر سے شروع کیا اور گھر والوں کے لیے کیا. یعنی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے بہت آگے نکل جاتے ہیں, جو گھر والے ہوتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, کیونکہ جب باہر نکلیں گے تو باہر آپ کا نام ہوگا, گھر والے اتنا وہ آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ نہیں کریں گے. لیکن الحمدللہ ہماری چیریٹی نے جو گھر سے کام شروع کیا, اور ایک تو ہم خود اس میں انوالو میں جتنے بھی ہمارے اپنے علاقے کے لوگ ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ ہیں, پھر اس کے بعد جو اپنے لوگوں کے لیے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. حافظ صاحب اسی پر میں تھوڑا سا مزید اور ناظرین کو یہ بتائیں کہ جب یہ سوسائٹی شروع ہوئی تو جس طرح آپ نے یہ کہا ہے, اور حاجی صاحب یہاں پر موجود ہے, فاؤنڈنگ ممبر بھی ہیں, کہ دیکھیں اسی علاقے کے لوگوں نے اپنے گھر والوں کی مدد کی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کہیں اور چلے جاتے ہیں, ان کی اپنی جابز ہو جاتی ہیں, یہ نہیں کہ وہ چاہتے نہیں ہیں, لیکن مصروفات کی وجہ سے یا اور کی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی اپنی فیملیز ہو جاتی ہیں, تو شاید وہ اتنا کچھ نہیں کرتے جتنا ان پر فرض بنتا ہے. ایک معاشرے لیول پر ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا, کیونکہ اس سوسائٹی کو میں فالو کر رہی ہوں, پچھلے 20 سال سے فالو کر رہی ہوں, کہ ان لوگوں سے انہوں نے مدد لی جو اسی علاقے کے تھے. یہاں پر آپ بوسٹر چلے جائیں, برمنگھم چلے جائیں, برلے, بلیک بن وغیرہ, انہی کے پاس گئے اور انہی لوگوں نے وہ بنیاد رکھی. اس کی کیا سکسیس کیا ہے؟ بیسیکلی وہ ایک شعر بھی کسی کا, خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک نہ ہو ان کو خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جو ہمارے جو الحمدللہ اس وقت لوگ آئے ہیں یہاں یو کے میں آئے ہیں, تو چونکہ وہ اس لیول سے, اس جو ہے نا وہ معاشرے سے نکل کے آئے کہ جہاں ان کے ساتھ وہ سارے معاملات پیش آئے, اور پھر انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جب ان کے پاس پیسہ ہو گیا. ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ تھوڑے امیر ہو جاتے ہیں, ان کے پاس پیسہ آ جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا وہ لوگوں اپنے جو دوست احباب ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کو بھول جاتے ہیں. لیکن ہمارے لوگوں نے یہ نہیں کیا, اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں تو وہ پہلے فوکس اس پہ کرتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے. اور ہماری کامیابی کا راز بھی یہی ہے. جیسے میں وہاں انوالو تھا لیکن اتنا نہیں تھا, جیسے شرافت صاحب نہیں تھے وہاں, حاجی صاحب تو چلے شروع سے ساتھ میں تھے, ہم نے اتنے انوالو نہیں تھے جس طرح آج کل کے وہاں بچے انوالو ہیں, چونکہ ان کو الحمدللہ اتنی جو ہے نا تعلیم آ گئی ہے, شعور آ گیا, ان کو پتہ چل گیا کہ لوگ اتنا جو ہے نا کر رہے ہیں. لیکن میں جب یہاں آیا تو اسپیشلی چیئرمین صاحب وہاں سے آئے, بوسٹر سے چل کے, حالانکہ ہماری اتنی فیملیز ہے مور دین 100, لیکن 1-2 بندے آئے مجھے ملنے کے لیے. تو چیئرمین صاحب آئے اور انہوں نے مجھے بریف کیا, اور اس بریف کا یہ فائدہ ہوا کہ الحمدللہ آج میں تقریباً 10 سالوں میں مور دین 40-50,000 جو ہے نا یہ چیریٹی کے بہا پہ کلیکٹ کر چکا ہوں. اور اس کا فائدہ یہ کہ میں نے اپنا جو میں نے دیکھا نا اپنے حوالے سے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا تھا تعلیم, میں خود جو ہے نا وہ 5 سال تک جو ہے اپنے بہن بھائیوں کی کتابیں لے کے کرتا رہا, کوئی جلدیں کروائی. اسی طرح فیس کے حوالے سے ہم اس کو ڈیلے کرتے تھے, نہیں جی آج ابو گھر نہیں تھے, آج پیسے نہیں تھے, تنخواہ ملے گی, یعنی ہم اتنا ڈیلے کرتے ہیں. پھر ہم نے اس کو مائنڈ میں رکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مقام دیا ہے تو اب ہمارا یہ ہے کہ ہم جتنا کسی کے لیے کر سکے اتنا کرے, کیونکہ اس میں ہم یہاں بھی الحمدللہ کامیابی ملے گی, اور جو ہے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے بخشش کا ذریعہ بنائے. انشاءاللہ. اچھا حاجی صاحب, the beginning of the program, I'm going to do mixed languages, if that's okay, کہ بہت سے ہمارے ناظرین اردو اسپیکر ہیں, انگلش, so we'll try to do it mixed. I want to bring in, you started off with education, you started off with schools. Yes. اور ایک ڈاکیومنٹری ہے, schools, we'll have a look at the documentary for the schools in just a minute. Lekin tell us why you decided education, because in lots of areas جہاں پر غربت ہے یا بیماریاں ہیں اور بہت سے مسئلے ہیں, people tend to start with health پر شروع کرتے ہیں, لیکن آپ نے نہیں, آپ نے ہیلتھ پر نہیں, آپ نے ایجوکیشن پر, اور آپ کا فوکس جو ہے بچیوں کی سکولز پر پہلے ہوا. آپ تھوڑا سا یہ بتائیں. یہ اس لیے ہوا کہ جب تک ایجوکیشن نہیں ہوگی تو آپ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے. تو it was important to start with education, and mashallah when we started with education and some girls and boys
they gone for higher education, and they, mashallah, some of them are employed now. How many schools does the society look after now? How many schools? Up to now, we are engaged with the 14 schools. 14 schools. Yes, and they are equally girls and boys up to high school. And when they finish from high school, we help the poor children, boys and girls, again to go to college and for higher education, because we want to make sure that they become good citizens and they finish their education according to their wish. I'm just going to see if our technical team has got the education documentary ready, and we're going to watch the education documentary in a few seconds. Okay, so I think it's ready. Yeah. So let's have a look at a small documentary that has been put together by society, which reflects upon education and the importance of education and some of the work that IWS have managed to achieve over the last 2 decades. Let's have a look at the documentary. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सफ़िया सुल्ताना है। मैं गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कनेली की प्रिंसिपल हूँ। मवारड़ा ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा ताउन रहा है। इतनी हौसला अफजाई की कि मेरा दिल खुल गया कि मैं मज़ीद काम करूँ। इन्होंने तकरीबन 2 साल हो गए हैं हमारे पास एक टीचर्स जो है वो दी है, तो इसके ताउन से हमारा इदारा काफ़ी इम्प्रूव कर रहा है। तमाम लोग जो यूके से इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपका लगाया हुआ पैसा बिल्कुल सही जगह पे लग रहा है और इंशाअल्लाह आप ही के पैसे से ये हमारी बच्चियाँ बहुत उम्दा मकामात पर पहुँचेंगी। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शानaz सादिक है। IWS UK उनसे मैंने तो रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप तो कनेली स्कूल को भी शामिल करें, चूँकि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं चाहूँगी कि तो हमारे UK वाले भाई जो डोनेट कर रहे हैं वो अगर 10 पाउंड दे सकते हैं, तो जो यहाँ के लोकल लोग हैं प्लीज़ वो 10 रुपये तो दे सकते हैं ना। मेरा नाम लाइबा लिनवाज है। हम सोसाइटी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे स्कूल बाउंड्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद की। शुक्रिया IWS UK। मेरा नाम तहलील याकत है, मैं क्लास 9 की तालिबा हूँ। सोसाइटी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकलकर दूसरों के बारे में सोचते हैं और अपने काम को पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। हमारी सोसाइटी ने हमें अपनापन दिया। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम ज़किया मुश्ताक है और मैं क्लास 9 की तलबा हूँ। मवारड़ा सोसाइटी ने लोगों के लिए बहुत काम किया है, बल्कि अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हमारे लिए काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसबा अमीन है और मैं क्लास 6 की तलबा हूँ। मवारड़ा सोसाइटी ने हमारे लिए बहुत काम किया है। गरीब बच्चों को बुक्स और यूनिफॉर्म मुहैया करते हैं। मवारड़ा सोसाइटी ने हमारे स्कूल की 4 दीवारी और इमारत को तामीर करने में बहुत टीचर्स की कमी के बायस हमें खुद से टीचर मुहैया करते हैं। हम मवारड़ा सोसाइटी के तमाम मेंबरान के बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरा नाम मोहम्मद मुफरान हनीफ है। मैं 4th जमात में पढ़ता। हमारे नड़ा में एक वेलफेयर सोसाइटी है जो तमाम गरीब तालिब इल्म हैं उन्हें किताबें और वर्दी देती है।
नाम गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दुर्जट है। सोसाइटी मवारुरा बच्चों में किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम है। मेरे दोस्तों और मेरे स्कूल को सोसाइटी का बहुत फ़ायदा है। आसान बात मैं सोसाइटी के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी ने अदारा हाजा और दरसी कुतब और यूनिफॉर्म में तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। नेशनल एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी हमारे गरीब तालिब इल्म साथियों को मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देती है। इस्माइला, आप सोसाइटी के बारे में क्या जानती हैं? टीचरों की ज़रूरत होती है तो हमें टीचर मुहैया करती है, और जब कभी फर्नीचर की ज़रूरत हो, फर्नीचर मतलब वाइट बोर्ड हो गया, कुर्सियाँ मेज़ हो गया, तो ये हमें फ्राहम करती है। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्राहम करती है। जब हम पोजीशनें लेते हैं तो इनामात भी तकसीम करते हैं, और हमें किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं। मेरा नाम किरण रशद है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल रड़ा में पढ़ती हूँ। ऐसी बहुत सी फ्रेंड्स हैं जिन्हें जो बहुत गरीब हैं और वो सोसाइटी से बुक्स लेती हैं, यूनिफॉर्म लेती हैं, और सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है। दरमियाना तबके के जो लोग हैं फायदा होगा कि अगर हम आपके सोसाइटी एक अच्छा इदारा है और गरीबों की मदद करता है। Assalamualaikum, welcome back to UK24 TV, where today we're actually looking at IWS, International Welfare Society, an organisation that was set up more than 2 decades ago to look after the most vulnerable and the needy of our communities, and in particular within the rural areas of Azad Kashmir, in a particular area, Zila Tehsil Mirpur, where from the villages we saw, and actually we just saw some of the children crawling out, it looked like, from those areas. Before the break, we were talking about the schools and how one of the fundamental principles of the organisation was to establish schools, primary schools for girls and boys, but in particular for girls. आपने जो बुनियाद रखी थी अपनी बच्चियों के लिए, आप ज़रा ये बताएं, especially नाज़रीन को ये बताएं कि देखिए आप माशाल्लाह 3 मर्द बैठे हैं, और हमारे माशरे में अभी भी उस तरह की मैं समझती हूँ स्ट्रेंथ नहीं है हमारी बच्चियों के लिए इस मुल्क में भी. It's not seen as important as it perhaps should be culturally, लेकिन हाफिज़ ज़रूर हमें ये बताएंगे कि islamically is very important कि हम अपनी बच्चियों को educate करें. So in a rural area, going back all those years and even now, ये किस तरह हुआ है? How did you manage to achieve this? This was with Allah Ta'ala's fazl wa karam. It wasn't easy. Our people find hard for girls to travel 3-4 miles. Yes. And it's about their safety. Yeah, their safety and their health and yeah, of course, and weather conditions. So now, as time has gone by, the schools have increased, and the travel is now come shorter, and now the girls can go to schools, and we are emphasizing on those equally as boys, that they should come to schools.
regardless, they got any money or not, because we are supplying their clothes, their shoes, their fees, their transport, because we want to get girls educated as well as boys. Because if the girl is educated, obviously all the family will become educated. And if a boy is educated, he will just help his own family. But the girls become mothers, and then obviously they can look after the children properly, and they know how to give them best education. And that trend has changed now, and mashallah, from 5 onwards, all the girls go to school, because the schools are not far now. They are within 1 kilometer, maybe 1.5 kilometer. And the parents now, they go with them and they drop them in school and bring them back, which is good. And the trend is changing. And we are happy that is all happening. And I personally feel happy, because I could help my close relatives, but could not help whole community. Through this platform, we can help throughout the community, regardless their color, creed, whatever, and that gives me really good satisfaction. Sharefat, I want to bring you in because, like we said earlier, that you're from that particular area. You came here, back in 2005, and you wanted to do something. You're from that culture, aren't you? Yes. Where, if we're honest, girls' education is secondary, because they want to be able to support the boys, because the boys are the breadwinners. The boys are responsible for looking after families and homes. So to educate a girl is something extra, isn't it, really? Definitely. In terms of responsibility. It's not seen as a necessity. So coming from that culture and that background, when you got involved, what did you see? Basically, as Vice Chairman Saab said earlier, education is very important. Female education is very important for future generation. Personally, I think the whole credit goes to Chairman Saab and Vice Chairman Saab and whole founder members. Basically, that was the main purpose, setting up this organization, so we can educate people. More main focus was female education. As Vice Chairman said, is basically because primary school was there anyway, but for a secondary school and for higher education, obviously the females, they have to travel from village to the city centre. I mean, that was quite revolutionary at that time, wasn't it? Because I can imagine people saying, "Are you crazy?" But what's the con? It was a basic going and you're giving food and books to girls. What are the girls going to do? They're going to go to their own homes. I mean, that's the mentality. So at that time, and even now, I would, to some degree, Sharefat, I'm sure you would agree with me, even now in certain rural areas, I'm not talking about cities, I'm not even talking about the towns, in rural areas, people are still very poor, aren't they? But on the other side, to let your daughter go, it could take half a day to get to school. They could be at home, cooking and cleaning, running the house, and learning the skills to become better wives and mothers in the future. I mean, would you agree? Yeah, totally agree with you. That was the main purpose. The schools under the International Welfare Society. Basically, let me tell the people, at least the people they don't know where actually IWS is. Yes. So IWS stands for International Welfare Society. Yes. And also is basically our welfare complex, so which is education as well as welfare and hospital. It's on Kotli Mirpur Road between Islamgarh and Chikswari, and the area called Mawarara. So probably most of viewers, they don't know where this exactly is. So, I'm sure they'll Google it afterwards. Yeah, Google them up. So basically, education, female education is very important, as I said earlier. The main thing is because we provide them free transport. Basically, it was encouraged for just not the normal people, the people they can't afford. We pay for them, the charity pay for them, the people they can't afford. The rest of them, they pay for themselves. So basically, we provide them transport door to door. We pick them up from home in the morning and take them to the college, university, and in the evening we bring them back. So people knows their daughters. How their sisters. important is that, Sharefat? Because you'd think we're perhaps not used to it here. We do what we call the school run. We're all taxi drivers really, because we drop them off in the morning, then we pick them up, and then when they've got sports and things like that weekend. So we're all taxi drivers really. But in those rural areas, how fundamentally important it is, and how far do they have to travel to get to a local school?
The local school, as I said earlier, is primary schools. They're not far really. I would say about for kids. For us, it's about 20 minutes, 25 minutes walk. But for kids, obviously, it's longer walk because they walk slower and everything. So it's about an hour or so. But especially, it depends where you live. Because the people live on the mountains, it takes about ages. You know, still they've got primary educations there, the primary schools there. But for the higher education, they do have to travel far. From villages to the main area, main bazaar, and from main bazaar to main city. Like we go nearest college, which is Islamgarh. So they have to travel. We all know the public transport in Pakistan, as Kashmir, is not really safe and for anybody. For anybody. Never mind little sister girls. Daughters, definitely. Yeah. So that's why we introduce public, private transport. So at least people, they can send their daughters and sisters and straight to the colleges. So mashallah, that was very successful, and still, I'm sure back in days, good about 10-15 years back, there was only one van. So now we got about 3, 4, 5 vans goes every day from villages to the city centre. I mean, taking the girls to higher education. I mean, university and colleges. We have around 14 schools that you look after. Around 14 schools. How does it work, Sharefat, with in terms of बहुत ये नाज़रीन सोच रहे होंगे schools तो हैं, government schools हैं, private schools भी होंगे, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? Why are they adding extra schools on उन्हीं schools को हम क्यों नहीं support कर रहे हैं जो government जो state schools हैं उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? Why are they creating more? So could you explain? Basically, very good question. So the schools we support them, they're all government schools. Okay. So we don't want to involve. We don't want to open our own school and just one school. We can put 200 people there with 200 students there and just look after them, give them very education and everything. That wasn't the purpose. Purpose was wherever the government schools they need boundary wall, or especially for the girls, female schools, and if they need clean water and washrooms, and if they need any help, this kind of stuff, so we can provide them. That was the main purpose, and then we can ask them for the results. Teachers, they used to blame, we don't have furniture, we don't have water, we don't have washrooms, and they used to make excuses. So that's what we did, we provide them everything. So we asked them just one thing, give us the results. So alhamdulillah, I'm proud of one of our sisters from same area. She had a first position from whole Azad Kashmir. MashaAllah. From whole Azad Kashmir. That was metric, I think. Metric, that was secondary school or so. She had a first position from whole Azad Kashmir. She made us proud. So that was the main purpose. Support their government schools, as much as we can. As you said, why we go 14 schools? Because we got limited funds, and we slowly, if we got more funds, so we get more schools in, and we just basically covering slowly as much as we can. Okay. हाफिज़ जी, थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देखिए हमारे माशरे में जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ कि बच्चियों की तालीम पर शायद हम इतना तवज्जो नहीं देते जितना हमें देना चाहिए. तो आप थोड़ा सा इस्लामिकली हमें ये बताएं कि जो नाजरीन देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं, हमारे भाई, हमारी बेटियाँ, बुजुर्ग देख रहे हैं, तो इस्लामिकली इस चीज़ पर हमें क्यों तवज्जो देना चाहिए और किस हद तक देना चाहिए? बेसिकली सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी एक हदीस मुबारक है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन, यानी इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज है. फिर एक हदीस मुबारक में आता है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए चीन जाना पड़े. इसकी जो है ना छोटी सी एग्जांपल, यानी इस्लाम को तो हमने सबसे पहले आगे रखना है. इस्लाम जो चीज़ें जो हदें हमें बताता है उनको तो हम क्रॉस नहीं कर सकते. एज ए मुस्लिम हम कोई भी अच्छा काम करें, अगर इस्लाम से हट कर करेंगे तो हमें उसका फ़ायदा नहीं होगा. ना यहाँ होगा, यहाँ हाँ अगर कोई शोहरत मिल जाएगी यहाँ भी, लेकिन है कि हमें उसका जो है ना यहाँ के बाद में फ़ायदा नहीं होगा. जैसे हमारा जो ना शुरू में, जैसे हमारे यहाँ एक रिपोर्ट में भी है कि मेरी अपनी सिस्टर जो है ना वो हेड मिस्ट्रेस हैं एक स्कूल की. तो जब 2-3 हमारी थी, वो और सिस्टर भी थी, तो हमारे पूरे एरिया से जो 3-4 जाती थी और लोग इतनी बातें करते थे, ये देखें जी कैसे ये क्या आपने किया हुआ कि बच्चों को बाहर भेजे, बच्चियों को बाहर, और आज घर से बाहर भेजे. हालांकि वो चूँकि कॉलेज में जाती थी और वो बिल्कुल सेपरेट था, उनमें जो है ना वो को एजुकेशन सिलसिला तो नहीं था, इसलिए हम जो है ना सरकारी स्कूलों को जो है ना वो प्रमोट करते हैं. तो वो जाती थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये फ़ायदा हो कि आज जितनी वो लड़कियां उस वक्त जाती थी, लोग उनका जो है ना वो क्या कहते हैं अगेंस्ट थे. लोग बातें करते थे कि जी इनको क्यों भेजते हैं, कुछ शर्म होती है.
تو لیکن الحمدللہ اس کا یہ فائدہ ہوا آج ان کے بچے بھی اچھے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, اچھی پوزیشنوں پہ, اور خود الحمدللہ جو ہے نا اپنے گھر والوں کا جو ہے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے. اور اگر ایک عورت کو آپ نے بھیجنا نہیں ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, اگر اس وقت نہ بھیجتی تو آج ہمارے جو ہے نا معاشرے میں اتنی جو عورتیں پڑھا رہی ہیں وہ کیسے پیدا ہوتی, پھر تو مردوں نے پڑھانا تھا. تو ہم نے اس کو یہ نہیں کرنا, ہمیں اس کو مکس نہیں کرنا, لیکن ہے کہ ہم تعلیم عورت کے لیے جو کہا گیا اور اس کو تعلیم دلوانی ہے, لیکن اس کے پھر علیحدہ علیحدہ جو ہے نا وہ اس کے آپشن ہے کہ آپ نے کس طرح دینا ہے, چونکہ اسلام کو آپ نے جو ہے نا آگے رکھنا ہے سامنے, اس جو ہے نا حوالے سے آپ نے جو ہے نا عورتوں کو تعلیم دینی ضروری ہے. چونکہ اگر ایک ماں ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی تو وہ اپنی فیملی کو بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کرے گی. حافظ جی, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی تعلیم جو ہے اس پر بھی توجہ نہیں دی جاتی. بہت سے علاقے میں نے خود دیکھے ہیں, جب پولیٹیکلی ہمارے جو یا سوشل لیول پر ہمارے دورے ہوتے ہیں تو میں نے وہ بھی اپنی بیٹیاں دیکھی ہیں, وہ بھی مائیں دیکھی ہیں جو ابھی قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی. تو اس پر کوئی سوسائٹی کام کر رہی ہے جو ہماری بہنیں اس کی کچھ مدد کر رہی ہیں, یا صرف جو دنیاوی جو تعلیم ہے میٹرک وغیرہ اس پر توجہ دے رہی ہے؟ جو نا لوکل سطح پہ تو ہم ابھی جو ہے نا ایجوکیشن یہ والی کر رہے ہیں, باقی ہمارے علاقائی سطح پہ اس طرح کا بہت کام ہو رہا ہے, مدارس وغیرہ بن رہے ہیں, لوگ جو ہے نا یہ قرات کے لیے ہماری بچیاں جا رہی ہیں, بہت ساری بچیاں حفظ کر رہی ہیں. تو الحمدللہ ایک جو ہے نا بہت اچھا سلسلہ ہمارا چل گیا ہے, اور لوگ اسلامی کے لیے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. وہ اتنا اس لیول پہ تو نہیں کر رہے, کیونکہ یہ تو ہم نے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے نا, کہ ہماری بچیاں جہاں اسلامی کے لیے اگر ایجوکیٹ ہوں تو وہاں جو ہے نا وہ دنیاوی لحاظ سے بھی وہ تعلیم میں کسی سے کم نہ ہو. الحمدللہ ہمارے کتنی بہنیں ہیں جو اس وقت وہ ڈاکٹری کر رہی ہیں, کتنی ہے کہ ہماری بہت ساری بچیاں ہیں جو وہ اس وقت ٹیچرز ہیں اپنے اسکولوں میں, وہ اور مثلا مختلف شعبوں میں جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم کے. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر دینی آپ نے کرنی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو آپ نے جو ہے نا وہ ایجوکیٹ کرنا ہے. لیکن دنیاوی کا یہ سلسلہ ہوگا کہ جس اس طرح حالات جا رہے ہیں کہ ایک مرد کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. تو اگر آپ کی جو ہے نا وہ گھر والی ایجوکیٹ ہوگی, اس کے پاس تعلیم ہوگی, تو وہ آپ کا ہاتھ بٹا سکتی ہے. بہت سارے ایسے معاملات جیسے ہم جن لوگوں کو کر رہے ہیں تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ اپنی پوری فیملی کے جو ہے نا وہ اخراجات اٹھا سکیں. اور جو لوگ جو ہے نا وہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں, چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے کسی اور شعبے میں, تو ان کا یہ فائدہ ہے کہ وہ لوگ ان کو ہم سپورٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنا خود مینج کر رہے ہیں. تو اس کا اگر دونوں جو ہے نا افراد وہ کام کریں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا, ایک تو وہ اچھی ان کی تربیت کر سکیں گے. ویسے بھی اگر بندہ کام باہر نہ بھی کرے پھر بھی تعلیم کا ہونا تو ضروری ہے, کیونکہ تعلیم آپ کو معاشرے میں سکھانے کا ہنر سکھاتی ہے کہ آپ نے معاشرے میں کس طرح سروائیو کرنا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ نے کس طرح بیہیویئر رکھنا ہے, لوگوں کے ساتھ آپ نے اٹھنا بیٹھنا کس طرح, بچوں کو کیسے آپ نے تعلیم کرنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ماں کی نا گود وہ پہلی درسگاہ ہے. تو اگر ماں ایجوکیٹ نہیں ہوگی, جاہل ماں ہوگی, تو اس نے آگے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. MashaAllah, very inspiring words. We are going to move on to another video. The first part, جس طرح آپ نے بتایا اور حافظ جی جس طرح ہمیں مطلب ایک دینی ہماری توجہ اس طرف لے کر جا رہے ہیں کہ ہماری ماں, ہماری بیٹیاں اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو وہ اچھی ماں اور بیٹیاں ہوں گی, وہ اپنے گھر کے جو ہے اصول اور تربیت جو ہے وہ اس حد تک لے کر جا سکتی ہیں, that can make real changes. We are going to move on to another part of the documentary, which is actually health now. Education is something which is fundamental, but health and well-being is something that in many rural areas is becoming an increasing big problem. And yes, there are certain facilities, but there's a growing surge in terms of information out there from World Health Organizations and other organizations who look at health needs. Within the area of Azad Kashmir, it is a disputed territory. There are lots of international NGOs which cannot go into those areas and cannot provide funds because of certain restrictions, certain political restrictions and other restrictions. So the work of IWS, International Welfare Society, also looks at the area of health. Let's have a look at this documentary where we will learn more about what this society has been managed to achieve over the last 2 decades. بہت بہت مہربانی چلو چڑے اساں واسطے پیسے کری دے سوسائٹی والے ایسے بھی دینے یہ ہوئیاں بھی آنے ہیں سکولوں چ بھی دینے بچیاں کی بچی ہے چلی ہے سوسائٹی والے ساری بڑی مدد کرنے جی ساڑیاں دتیاں دوائیاں وہ فری دینے بیمار بھی جائے زیادہ تکلیف ہو جائے نہ پہنچ سکنے گڈی فون کرنے وہ اشن سارے گھر گھر دوائیاں دینے
ताला भला करने दवाइयां देने लेनी और पिछे भेजने लेनी भी सोसाइटी वाले पैसे देने ने काटा पर दवाइयां देने ने गर्म कपड़े देने देतियां ने किताबां देने ने बच्चों की मावा मारे कारण उधर से ना मारा सोसाइटी मदद करने ने दवाइयां फ्री देने बच्चे ने किताबां भी देने ने असा इन्होंने शुक्रिया अदा करने हैं। मेरा नाम रहमत भी बच्चे निक्कियां माड़ियां यतीमां की देने न मां रमजान महीने च कार अच्छी कर देने न हूँ करा तो भी अल्लाह भला कराने डॉक्टर भोजी छोने। मेरा नाम मोहम्मद साबर है तो मैं सिटी वाले ने जो रड़ा ने उन्होंने शुक्रिया अदा करना हमारी बच्ची की किताबों भी देने ने किराया भी देने रहे दवाइयाँ भी नहीं देने रहे बच्चे की किताबें देने रहे तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना हूँ। हमारे बच्चों वास्ते किताबों भी वर्जी आई गई तो ठीक है नहीं तो उन्हें पैसे देने आप तो सर जितनी भी साड़ी अफोर्ड की मैं सुनिए लेकिन मुका शुक्रिया उन्हें अदा कर सकना कि जरा कुछ 100 साल वास्ते कर जो दवाइयाँ भी आना किताबां बच्चे ने कपड़े फीसा जो भी देने सोने आप सारे वास्ते बड़ी सपोर्ट करी दियो। मैं अस्पताल जानी हमारे बच्चों ने बहुत सारी खिदमत करने ना और बाहर हमारी बहुत करने ना सोसाइटी वाले जेह्ड़े ना असेंगी कार्ड बनाइयै दित्ते ने वही दवाइयां फ्री देने न ते बच्चों ने किताबां भी फ्री देने न अस इन्हां दा शुक्रिया अदा करने आं जेह्ड़े असांदी मदद करने आं ते उन्हां लोकां दा भी शुक्रिया जेह्ड़े लेंडू इन्हां गी पैसे देने न ते अग्गों सारी मदद करने। अस्सलाम वालेकुम। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी हमारे लोगों के लिए एक मसीहा है। मैं आँख खोली तो मेरे वालिद साहब इसके 6 महीने बाद फौत हो गए थे। उसके बाद इंटरनेशनल एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने मुझे बुकें, इसके अलावा यूनिफॉर्म और जो बुनियादी चीज़ें थी वो मुझे दी। मैं इस काविश पर उनका बेहद मशकूर हूँ।
अल्लाह ताला उनको इस बात का अजर दे। मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी कर रहा हूँ। वो बैरून मुल्क से इस ट्रस्ट को रन करने में मावनत कर रहे हैं और अपनी डोनेशंस दे रहे हैं। उनकी डोनेशंस हम नीडी जो पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। साड़ी इमदाद कर रहे हैं। मेरा पुत्र है, वो मजदूर है, हालत पे दवाइयाँ शवाइयाँ भी देंदे न। हूँ शादी आई मेरी पोतरी दी, वो भी ना इमदाद की है, चंगी की ना। मेरा बच्चा जरा ना ਉਹਦੇ ਕਾਟ पड़े हैं, एंबुलेंस की लोड़ होवे वो भी नहीं जानी है। दवाइयाँ शवाइयाँ इस्तेमाल करते देंदे न और खर्चा मर्चा भी जड़ा है वो भी सन मिलता है। बच्चे दी किताबां कतूबां भी देंदे न। हमारा नाम प्रमीन है, भैया ने गुड़ा रहने हैं। काट है, मियाँ दिलाना मरीज न, बच्चा भी दिलाना मरीज है। अल्लाह भला कर रहने इन्हें चेक दिता असांखे, बच्ची की शादी है। भाई असां चले जाने दवाई ठीक ठाक देने, गड्डी भी भेजने न, तो खन्ने आने न। असां इत्थूं ना देन तो असां गरीब बंदे इतनी सारे को नहीं होई सकनी। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, तो मैं काफ़ी अरसा हुई है इतों इलाज कराने टैक्सी चूँ। उस बीमारी की वजह से जो मेरे को बदबू अच्छी सी, कोई चर्चा होनी पैनी सी, तो फिर मैं अपनी लादी पानी पैना सा। ये हमारे वास्ते बड़ी दुश्वारी सी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बड़ा सुकून नमाज भी पढ़ना। भी बोलियाँ भी इतनी असें आमदन भी कोई नहीं, दवाइयां शवाइयां घाटा भी रन्ने जेह्का असां बाहरों दवाइयां स्किना किनी न सकने, तो ये सहूलत है असांगी। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मेरा तलक डोगबंग से है। मैं एक होटल पे काम कर रहा था, तो इस अदारे के कुछ मेम्बरान मुझे वहाँ मिले, तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप पढ़ने में काफ़ी बेहतर थे, तो फिर इधर क्यों काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मेरे अब माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं अपनी तालीम को जारी रख सकता। उन्होंने कहा कि अगर आप पढ़ना चाहें तो ये अदारा आपकी सपोर्ट करेगा। तो इस तरह मेरा जो दाखिला वगैरह, जो कॉलेज की बुक्स, जो यूनिफॉर्म वगैरह के जो पैसे थे वो उस अदारे ने अदा किए, तो मैंने दोबारा इस एजुकेशन की तरफ आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर हूँ। IWS UK।
मैं IWS फीमेल विंग की मेंबर हूँ और IWS लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। उन्हें फ्री यूनिफॉर्म, फ्री बुक्स और उनके लिए ट्रांसपोर्ट मुहैया करती है। मैं IWS फीमेल विंग के हेल्थ सर्विसेज बहुत बेहतरीन है। MBBS डॉक्टर 24 घंटे मौजूद होता है। शुक्रिया IWS UK। मैं IWS फीमेल विंग की मेंबर हूँ। ये इलाके के लिए सेहत के इशूज़ पे बेशुमार काम कर रहे हैं। गरीबों यतीमों को मुफ्त अद्वियात मुहैया की जाती हैं और घर घर एम्बुलेंस की सर्विस मुहैया की जाती है। शुक्रिया IWS UK। वीमेन विंग की मेंबर हूँ और ये सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। यहाँ पर हर साल बाकायदा आई कैंप लगाया जाता है जिसमें गरीब लोगों के आंखों का मुफ्त मुआयना किया जाता है और उनके मुफ्त ऑपरेशन किए जाते हैं, जिससे हमारे इलाके के लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। Assalamu alaikum and welcome back to UK24 TV, where just now we've been watching the health documentaries. Let's go straight into it. Health is one of those things, Haji Saab, which we are very privileged in this country. Yeah. Even with the waiting list, NHS का बड़ा मुतक़सा करते हैं कि waiting list है, operation time नहीं मिलता, doctor नहीं मिलते, लेकिन फिर भी we can walk into emergency out of hours and we can get help and support. ऐसे areas में जिस हाफिज साहब ने और शराफत ने पहले जिक्र किया कि it takes 2 to 3 hours to get somewhere, support ना हो, तो इस तरह की अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ कैसे जो है वो बनाई जाती है? हमने यही, चूँकि मुझे भी इस मुल्क में आए हुए 42 ईयर्स हो गए, तो जैसे कि पहले हमने देखा कि यहाँ की एजुकेशन, हेल्थ और सब कुछ जब हमने देखा तो हमने सोचा जहाँ से हम आए वहाँ पर कुछ करना चाहिए जी। तो एजुकेशन के साथ साथ हमने सोचा कि नेक्स्ट जो स्टेप है वो हेल्थ होनी चाहिए। तो हेल्थ पर हमने काम किया। गो कि ये बड़ा प्रोजेक्ट था, इसमें जो है ना ज़्यादा कास्ट आनी थी, लेकिन जब आपकी नीयत साफ़ हो, दिल साफ़ हो तो अल्लाह ताला मदद करता है। And we're looking at some of the facilities there, Haji Saab. You've got, it looks like absolutely fantastic X-ray machines. Looks clean. You've got actually the dispensary there, and I understand that members of the association of the society, people who can't afford medicine, मेरे कोई कार्ड भी कोई is there like a सेहत कार्ड है? हाँ जी जी, हमने जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हमने हेल्थ कार्ड इशू कर दिए हैं, तो वो कार्ड लेकर आते हैं और उनको दवाई भी फ्री मिलती है और चेकअप भी फ्री होता है। इसी तरह सेम जो लोग होते हैं उनको एजुकेशन भी फ्री होती है। तो ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम हुआ कि ये हमने जो अब जो सहूलत वहाँ पर दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि अगर यूके के बराबर नहीं तो इससे कम भी नहीं है। And that's something very important, isn't it, Sharefat? I mean, you are the senior vice president. You're somebody that came in a little bit later on, so you bring something different to it in terms of your own understanding and background. Having this kind of facilities for families and for individuals there, in particular in health, just tell us some of the projects that you've worked on over the last couple of years, because I know about the eye camps. Eye camps is something that's there. What sort of projects have you worked on? Yeah, thank you. This is quite a few projects going on, especially we needed for these kind of projects, we needed a big building. So alhamdulillah, the whole credit goes to all the donors. They gave us donations. We made a big, massive building, and we go about 3 floors, include the basement. So let me tell the people first. We go 3 floors. The basement we go for education, for students, so they can come here if they need any kind of sport, like they need tuition, or if they need to learn the computer, or we got library there. Whatever they want to do for them, everything. We got internet. Internet facilities there. So whatever they want to do for the kids there, with computers, everything available, so they can learn. Also, we go second floor for the hospital, which is basic health unit, and we go quite a few facilities there, as you mentioned, X-ray machine, lab. So we go full lab there. We can do up to about 60 tests
in our lab. And that's important. Perhaps some of the viewers don't understand. Even for simple tests, for example, a diabetes test, or it could be a urine test. If a young woman, she thinks she's pregnant and she needs to understand, so a pregnancy test, a urine test. If somebody's got an infection, and that happens in the past, doesn't it? We don't understand this here. We just go to the doctor's surgery. It's done. It's then. They had to go to hospitals and further afield, didn't they, before? But now they can all be done there, can't they? They used to travel from obviously from village all the way to Mirpur, Azad Kashmir, which is main city. For a simple test? Yeah, for a simple test or for a checkup. And basically, as Vice Chairman said earlier, because we provide them cards, medical card. So we go about, I would say about 110 families. 110 families, so I would say about 500 to 600 patients. 500 to 600 people, we provide them free education, health and welfare. So when they how do you decide that, Sharefat? I mean, I have a little bit of an understanding of it in terms of those that are eligible for zakat, for example, straight away, in terms of they have no money coming in, or if they're children, or if a widow, those kinds of people. How do you determine who gets a card or not? Right, very good question. Basically, we go most of people. Well, the people there, we got team there. It's all volunteer, 100% volunteer team there. They work obviously from each village. There's small villages in that area. So in the whole Union Council, we go small villages there. So from each village, we go 1 or 2 members. So according what actually happens when anybody applies for the card, they have to give us application, and the application when it goes to the committee, and the committee asks the person who belongs from the village, and he gives his statement and to verify actually he's eligible for zakat or sadaqah. I mean, for any kind of sport. So what happens in later life, for example, Hafiz Masood Sahab says, oh, so-and-so person, he's not eligible. So what we do, we put application in, and we ask the main core committee, they investigate, and if some person or the person is wrong, so he has to pay from his pocket. So we do proper, it's a channel, so we have to go through it. So you have a procedure, you have your policies, a procedure, and you ensure as far as possible and it's backed up. Alhamdulillah, we've been working in that area for, as I said, 23 years, so we know the people who's eligible for zakat, or who's actually who needs a support and everything. So we give them every year, especially fitrana, zakat, and plus the medical support as well as education support. So we go every year. We know how many families there and how many people there. Every year comes more and more. So around 110 families. 110 families. So it's about 500 to 600 members. They get free education and everything. Let me tell you a couple more things regarding what we do actually in the complex. We go gynecologist, which is a female doctor, and the main thing, which was main purpose as well when they actually set up this organization, female doctor and the female get benefit from there. So they can't travel. Obviously, for a man, they can travel to public transport to the main city, and they can get all the medical support and everything. For the female, it was really hard. So that was one of the main purposes, And especially if they're expecting to have a baby, then it gets harder and harder for them. So alhamdulillah, recently we start antenatal care system for the females. So we got doctors there. We got female doctor, as well as we got ultrasound machine, and also we got nurses there. So we actually look after the mother and baby for a whole 9 months. Like exactly UK, in the UK we do, look after the mother and baby. So that's why we do exactly same thing there. So we got everything all system there. So we actually look after them all the way through. So it helps them, especially in later life. If it gets complicated or something, they already knew if it's complicated, they can. So they're able to pick up on any problems or possible problems as far as humanly possible. And as I said, free ambulance service for the people there. Accident emergency 100% free. I've just seen, we were looking at the documentary, we saw the ambulances moving around. What is it, just like here, you just ring a number and somebody turns up? Good job that you just mind this point. Basically, we trying to copy as UK system, the NHS system. What we've done there, we register the people, whole people in living the Union Council. We register every single person there with another one of the organizations,
they help us as well on this one. So they gave us idea. Yeah. So we basically register every single person and members in the whole area. Doesn't matter they can afford or they can't afford. So we set up their profile. In the system, in the computer. So what they've done, if they got any illness, long-term illness, or if they got anything, heart disease, or if they got diabetes, or anything, kidney problem. So we put in the system already. So what we gave them a number, like we got 999 here, we just gave them a local number there. Now every household got the number, and every household got the reference number. So when they ring and they say exactly here, like here, and when they ring on the number, when the operator answers the phone and they ask them the question, they go questions there. What kind of emergency you got? So if they really in emergency, we give them, we send the paramedic staff exactly like a UK with the ambulance, male or female nurse, and straight to the people's house. So you could do an initial assessment of what kind of help they need, whether it's an emergency help or whether it's something else. Yeah, if it's emergency, definitely we send them a paramedic staff straight to the people's house, and if they need to, they can obviously they can give them whatever the medicines there. If no, so they bring them back to hospital, because it's hard, sending doctors. That's another thing I learned in this field, because whoever's in working in the NHS department or in hospital, we call them doctor. They're all doctors. They're all doctors for us. चाहे वो डॉक्टर हो ना हो, उसको बना दिया. वो doctor ही हमारे लिए. Even though technicians or vaccinator or anybody, we call him doctor. So I've learned this thing. No, the doctor's not doctor's different, nurse is different. You know what I mean? So that's how. Do people understand that now? Well, they do now, but they used to. This was all doctors. Why the doctor can't go to people's house? I said, look, doctors, they need to sit on this chair. Obviously, and people come and they'll check here. But they used to think, oh no, doctor needs to go to people's house. And no, actually, paramedic staff goes to people's house and they check them, and then the doctor actually prescribes them medicine, so that paramedic staff they can't. So that's how it works. So people, alhamdulillah, they learn a lot of things now. So it's really good. People appreciate it, especially I recently went to Pakistan and recently I went to Pakistan and I visited especially the rural area, up mountains and everywhere. There's a lot of people, they can't even, they don't have access to the car, ambulance and they don't have access into their houses. They have to walk on big mountains all the way to the bottom, and it's really hard. If someone's poorly or if So how does the ambulance get there? Because equally, how do those staff get there? I know some of the areas. I haven't been to all the areas, but when I was looking at, obviously the documentary was made with drones and you could actually home in. They're not little cottages or resorts. Those are people's houses. Those are little hospitals, little dispensaries. And for miles and miles, there's nothing. Yeah. It's really hard for the paramedic staff. They might 12 o'clock at night and the call come and or somebody's poorly. So you have to travel all the way up a mountain and park the car, the ambulance there. The driver has to stay with the ambulance, and the two people, they walk in all the way to the bottom, to the people's house. It's really hard, but still, alhamdulillah, they're working really hard. We are coming to the end of the program now. हाफिज़ साहब, मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहती हूँ. देखें, बहुत से लोग इस पर तवज्जो अब दे रहे हैं. पहले तो शायद इतना नहीं था. चैरिटीज़ में कि ज़कात की जो पैसे हैं वो ज़कात पर ही लगने चाहिए, जहाँ पर ज़कात लगे. सदका है, फितराना है, विल्ला है, जो भी है, कि जो हमारे जो रूल्स हैं, इस्लामिक जो रूल्स के मुताबिक वहाँ लगने चाहिए. IWS ज़ाहिर एक रजिस्टर्ड चैरिटी है, आज़ाद कश्मीर में भी और UK में भी. वो इस चीज़ का कैसे ख्याल रखती है कि लोगों के पैसे जो सही जगह लगें? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये डोनेशंस के हवाले से ज़कात, फितराने, सदक़े, और एक तो हमारे जो है ना वो अकाउंट्स अलग-अलग हैं, क्योंकि जो सिर्फ सदका है और जो ज़कात है वो अलग-अलग अकाउंट्स में जाते हैं, और ज़कात उसी जगह लगती है जहाँ उसको लगना चाहिए. और इसके लिए हम जो है ना वो चूँकि हमारी टीम्स हैं जो वहाँ पाकिस्तान में हमारे लोग काम करते हैं, तो वो ये करते हैं कि पहले जाके पता करते हैं कि हाँ ये लोग जो है ना ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर हैं तो फिर उनको देते हैं, और फिर इस सारे सिस्टम में इसीलिए शामिल किया जाता है कि ये लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं. वैसे हर बंदे को तो हम नहीं दे सकते कि ज़कात. ये किस पर जिम्मेदारी लागू हुआ है? ये सोसाइटी पर जिम्मेदारी लागू हुआ है, जो अवाम पर, जो डोनर्स हैं, ये किस पर लागू है? सोसाइटी पे, सोसाइटी के हर ओहदेदार पे. चूँकि हमें अगर कोई एक पेंस भी देता है तो हम उसके अमीन है, हमसे क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा. अगर हम किसी ऐसे बंदे को दे रहे हैं कि जो उसका मुस्तहिक नहीं है, तो वो एक रॉन्ग जगह लग रहा है, और उसको तो सवाब मिलेगा जिसने दिया है,
لیکن جس کو ہم دے رہے ہیں چونکہ وہ اس کا مستحق نہیں ہے لہٰذا اس کو نہیں ملے گا. اور جہاں ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے انہوں نے عرض کیا ہے تو میں نے دیکھا کہ آج کل جو ایک نارمل جو ہے نا ایک مزدور اس کی کتنی تنخواہ ہے 700 یا 800. ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں وہاں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں سے ہم نے ایک لیڈی کو جاتے ہوئے پک کر لیا, وہ بیمار تھی. تو ایک جو لوکل جیسے ہم کہتے ہیں نا ہر بندے ڈاکٹر ہے, تو ایک لوکل شاپ تھی ڈاکٹر کی, تو جیسے دکان ہے, تو وہاں گئے تو میں نے ان کو وہاں ڈراپ کیا. تو میں نے کہا جی آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ کیا تیری نہیں ہاں اصا کی اس ڈاکٹر کو رام اشنا میں اچھا رام کس طرح اشنا میں رام تو ویسے آئی جیسے میں ڈاکٹر کو پوچھا میں ہاں جی ڈاکٹر صاحب یہ کتنے پیسے نا آپ جی ویسے رام تو نہیں اشنا صحیح دوائی لبے تو رام اشنا نہیں اگر تم سنو نا تو اگلی گل سنو جی وہ اس طرح میں ہاں جی خالہ جی اس ڈاکٹر کو آنا جی اس کو رام اشنا میں اچھا ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب پوچھا جو کہ کافی گپ سی, میں ڈاکٹر صاحب ہاں جی انہوں نے کتنے پیسے بنے؟ انہوں نے جی تقریباً 150 روپیہ بنی جیسی. میں واقعی جڑا بندہ ہے کہ اگر بچہ اس نے کمانا پہ 800 دیہڑ تو وہ 700 ڈاکٹر کی دہی اچھا ہے تو پھر اسے رام دشنا دے رہا ہے. بہرحال جو ہے نا الحمدللہ جو ہے اس میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے یعنی 100% جو ہے نا ہمارے جیسے ہم الحمدللہ یہاں بھی جتنے لوگ کام کرتے ہیں والنٹیئرلی کرتے ہیں, پاکستان میں بھی یہی سب سے ہماری خوبصورتی ہے چیریٹی کی کہ ہم ویسے بہت ساری چیریٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں لوگ جاتے ہیں تو وہ پہلے اپنے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں کہ ہم نے اتنا لینا ہے جی, اچھا رہن سہن کھانا پینا سب کچھ نکال کے, تو پھر جو بچتا ہے وہ جا کے چیریٹی کو دیتے ہیں. لیکن ہمارے الحمدللہ ہم خود جاتے ہیں, اپنے پیسے خرچ کے اپنا ٹائم نکال کے جاتے ہیں. ہمارے جتنے بھائی پاکستان میں کر رہے ہیں, بہنیں کام کر رہی ہیں, وہ سارے لوگ, اور وہ خود اپنی طرف سے پیسے دیتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی ہے. اور ویسے بھی اسلام کہتا ہے کہ جس نے ایک کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. تو الحمدللہ جو بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے, یہ واحد ادارہ ہے, اور بھی ادارے ہوں گے ہم یہ تو نہیں کہتے, لیکن الحمدللہ ہمارا یہ ادارہ ایسا کہ آپ کی جو ہے نا وہ ڈونیشن 100% لگتی ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم اس کے امین ہیں. So we have come to the end of the program. This is a final message حاجی صاحب آپ اور شرافت اگر دینا چاہتے ہیں IWS کے حوالے سے, جو لوگ اس چیریٹیز کے بارے میں مزید اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں or want to know more about it, and then please do it in any of the languages. I think we've spoken to 3 or 4 different languages. شرافت تھوڑی جی آپ کی زبان میں بولنا. Let me tell a couple of things. I need to mention a couple of things. ہماری ویب سائٹ ہے www.iwsuk.org. اس پر پوری ڈیٹیل موجود ہے, and we got different projects so they can donate. So all the information is all there. the information on the website, or any suggestions, welcome please. And so it's www.iwsuk.org. Yeah. And our phone number bhi udhar maujood hai, so anybody wants to call us, so they can ring us and ask any question. Also this platform se I would like to thank you, my whole team, especially Maulana Saab, or jitne bhi founder member hai, they especially gave us this opportunity. We can help the poor people and less privileged. And also ہماری جو ٹیم پاکستان میں ہے, I'm sure they probably وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کا بھی شکریہ. نو جسٹ ہماری ٹیم, جو ہمارے جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر, جو ہماری ٹیم ہے, جو ڈاکٹرز ہیں, نرسز ہیں, جتنا بھی اسٹاف ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بہت ہارڈ کام کرتے ہیں. They work really hard with the dedication and everything, so we're really grateful, and we basically appreciate their work. And also the final message is thank you very much, Team UK24, and especially by Sister Shanaz. Thank you so much, not just today, you always help us, especially on the annual event, and your advice and your contribution. You sometimes listen to it. Wonderful. Thank you, Sharafat. Haji Saab, finally a word from you. میں تھوڑا جی آخر آپ اس بات تھوڑی جی بول بالکل وہ بھی ناظرین ہیں جو اصل اپنے ایریز نو اجی جڑے بندے شاید اس گل پر تھوڑے جی مطلب پریشان رہنے بھی, کوئی بھی چیریٹی ہوگا ہے, چاہے IWS تو اتنے ماشاء اللہ مانچسٹر مسجد نال بھی کام کر رہے ہو, اور اس سوسائٹی نال بھی کام کر رہے ہو, اس تو علاوہ کافی سارے الحمدللہ کام کر رہے ہو for the last 40 years. تو انہاں بندے میں جو that was here back in those days جیسے بہت کم لوگ سنے تھے, جڑے بندے تھوڑا جا رمضان شریف وچ اپنا حصہ اقبانا چاہنا, جیسا حافظ صاحب ذکر کیتا بھی اصل دنیا میں لیکن اپنی آخرت جڑی ہے وہ صحیح کرنی ہے, کیڑی چیز نہ خیال میں رکھنا چاہیے؟ انہوں کی اس چیز نہ خیال رکھنا چاہیے کہ جڑا بھی صدقہ اور للہ دینا نے اپنی طرفوں وہ اپنی زندگی دے کے جان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابہ کرام نے پوچھا
कि असा मतलब जो सदका किस तरह देव। उन्होंने फरमाया एक लालटेन है, वो अगर तुम लैके अगे रखो तो अगला रस्ता ठीक नज़र आई सी, जे पिछा रखो तो रस्ता नज़र ठीक नहीं आना। उसका मतलब ये सी कि तुसा अपनी ज़िंदगी जो कुछ दे के जासो ना वो सब तो अफसल है। पिछे कोई पता नहीं तुसनी औलाद तुस रिश्तेदार कोई दे या ना दे, उन्होंने औलाद किस तरह हो जान। तो ये मैं सारे की अर्ज करसा, अगर कुछ जो भी कुछ हो सकना अपनी ज़िंदगी दे के जाओ। कई लोग कहने जी वो ज़िंदगी किस तरह ज़िंदगी दे के जाओ कि वो थोड़ा अगला रस्ता जो ना मार आएगा। तो मैं अगेन मैं खुद भी अपने जितने भैन भरा जो सुन रहे और जो इस अस्पताल में मुंसलिक जोड़े लोगों को इलाज कर रहे हैं, जोड़े इलाज करवा रहे हैं और जो साढ़े डोनर हैं, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना कि ये साड़ी एक ख्वाब अल्लाह ताला ने पाया तकमील दा पहुँचाई है और इन्होंने सारिया की मदद नाल और इतफाक नाल आया। और इंशाअल्लाह असानी ज़िंदगी रही तो असा इस कम्मे की इंशाअल्लाह जितना जिस तरह हो सके अगे वधासा। बल्कि मैं ये भी कह सा कि जोड़े अपने आज़ाद कश्मीर ने होर इलाके ने लोग हैं उस भी साना तावन करन, असा को जी हेल्प एंड सपोर्ट हो सकी इंशाअल्लाह करसा। जिस तरह असा हर साल या 2 साल बाद 1-2 स्कूल नाल ला रहे हैं, जो फंड साढ़े आ रहे हैं असी कोशिश कर रहे हैं कि असा एजुकेशन सिस्टम जड़ा उसकी अगे तो अगे वधाइए, यही साड़ी कोशिश है। तो मैं तुसां शुक्रिया करना जो तुसी ये प्रोग्राम रखे इतने असा नशने वास्ते, तो ये असा वास्ते बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ इतना प्रोग्राम जाए जड़ा सुना है वो मैं चाहांगा कि वो इस सोसाइटी नाल तल्लुक कायम रखन। जेडे साढ़े पैसे अगे पिछे जा रहे हैं वो कोई पता नहीं किधर जा रहे हैं, कम अज़ कम इस सोसाइटी ने है कि 100% पैसे सही जगह लगने तुस जाइए तक्की भी सकने हो। और एक गल तुम पुछी सी कि इस इलाके तुम क्यों शुरू की, इस वास्ते कि चूँकि अस उत्थे रहने वाले हैं, असें पता कि पैसे सही जगह लगी रहे और गुरबत दूर ही रही है। Thank you very much. Thank you. Wonderful to see you. Shukriya. So we have come to the end of the program, and today I think what's made it very beautiful is the fact that we've not just brought in culture, not just understood in terms of languages, but the Islamic etiquettes that we often forget about. When working with charities, one of the things that we need to remember is that the onus is upon us. The onus is not upon the next person or somebody else. The onus is upon us to ensure that the monies that we give, whether it be £1 or be £1,000 or even be a penny, is spent in the right direction. And just as Hafiz has said, the society itself will take its own responsibilities in ensuring, and I'm sure many charities do. Alhamdulillah, I'm one of those people who's blessed and comes across many beautiful charities and charities that do so much work. But I think what makes this particular charity very special is the fact that it looks after our daughters. And being a mother and being a female myself, I understand the importance of education. Education is something which is a tool. It enables people to be able to be self-sufficient. And God forbid that we actually become burdened with the responsibility of having to fend out, or given our hand out to somebody else. It's very, very, very difficult asking for help and asking for support, not just for generally, but even your loved ones. And what we pray, Allah subhanahu wa ta'ala protects all our families, it protects us from those difficult times. As always, I say at the end of my program, please look after yourself, because in looking after ourselves, we look after each other. Assalamu alaikum. The Eastern Pavilion Banqueting Hall, comprising 2 beautifully decorated modern guest suites with seating capacity for up to 1,100 guests. An ideal choice for engagements, weddings, Mendi parties, exhibitions and seminars. Supported by the latest sound and video technology, air-conditioned and free Wi-Fi. Contact us today and see how we can make your vision a reality. The Eastern Pavilion Banqueting Hall, located on Featherstall Road South, Oldham. A perfect choice for your perfect day.